Hello. Hi, welcome to General. How may I help you? Thank you. I want to do some shopping online and I want to know more information about Gendarma. Oh, you are the right place. As you already know, we shop online, pay it for you, and then send it to your desired location. Wow, that's really good. On the other hand, we do shipping services as well. We do sea freight and air freight. So, and wherever you want us to drop it to, we'll drop it there as well. Where do you want to send from? From Sweden. The good news is now we have a pickup point in Sweden, but it depends on what you want to do. Do you want door to door or do you want to drop it somewhere where we can pick it up for you? Oh, that's really good. But with the door to door, we have to charge a service charge if that's okay by you. That's fine. Okay. That's more information that you want to know, and this I want you to give it to your friends, and I hope you'll come back. Thanks for coming. Hey, in Gendarma, our Gambia branch, all you have to do is bring your stuff to us. We pack them in front of you and then weigh them and send it for you anywhere you want all over the world. We are reliable, affordable, and have a very good customer service. With Gendarma, everyone is a happy customer. Everything is possible. Numbers to call us on in the Gambia, 744-8866 or 3269-869. Better still, 4496844. Our email address is support@gendarmaexpress.com. Our location is at 115-2116 Kairoba Avenue. asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu seen tur seen sant di leen ziar bu baax a baax comme niñ ko dee defee saa su ne rek fii ci Elite Media tey nag ñu dalal fi nag suñu gan gu màgg bii di Amie Jarjue Amie nag nga xam ne tey ba déyam la ñi ko celebrate ak moom di leen wax ne tamit ne képp koo xam ne rek ne fii nga ne bëgg ngaa call bu limited calls dañoo jël nag mun ngaa call dinaa def number bi léegi tey su ko defee nag ngeen call ñu celebrate Amie Jarjue parce que ñun ñëpp xam nañ ne Amie ku jar a celebrate la tey nag suñu interview bi spécial bi gis ngeen man bés lañ ko def ñu ne bési juddoom bés bu juddu moo ne kon Amie Jarjue dalal nañ la fii si Elite Media pare di la wax ne happy birthday. Thank you so much, Mata. Thank you so much. Thank you so much. mu ngoog kontaan naa la comme ni ma ko defee rek am la fii tey si kër gi fii mu nekkal interview bu nga xam ne 2 years ñu ngi ko plan saa yu waree ñëw am suñ interview rek something comes up ñu change dafa ci leneen ñu daal si li leen dëkkama Amie Jarjue waaye nag dañ ne waxtu bu jotut kenn du ko julli dañ ne tey la koy yàlla wax ne tey la moo mun a am moo tax mun a tombee nag bés bu riche di sa birthday nag Amie mbaa buloo nga kàndul si Blow naa ko ba pare. yow kéeg bi fii nga ko war a indi teg ko fii kéeg bi na ko war a indi fii suñ kanam teg ko fii dogee fii kéeg bi ñëpp gis ko ba pare man wish bi Amie loo wish man kay lu ma wish. waaw lu ma wish bari na de Mata. de don't be greedy don't be greedy don't be greedy don't be greedy wala xam ta wish daal anyways waaw anyway Amie ma bàyyi la nga nuyoo su ko defee nag ñu daal di dugg nag ci waxtaan. ok asalaamaaleykum maa ngi leen a nuyu yéen ñëpp nag di ko dooree ci yow nag Mata ba di la ñaanal yow sa team bi macha allah def ngeen suma bés bi mu special nag with the rest of the citizens as well tey daal Facebook dama ko dooree nag start di comment back xam nga di respond to the messages waaye mu ñëw to a point bi nga xamante ne dama tiit ba daw ma ne suma boppa ne no I can't handle this is too much so dama self isolate now trying to digest everything and then I'll have to come back to it later. Thank you so much for this opportunity. ahankay yaa ko jar comme ni ma ko waxee yaa ko jar nit ki daal sa mbaaxaay rek la leen nit dee peese te tey nag foog naa ne Gambien yi dañ la peese rek ci sa mbaaxaay ak ci liggéey bi nga xam ne moom nga nekk di def nekk jigéen ju mut góor nag koo xam ne sa daan sa doole rek lañ la xamee man dama dee xool ma ne waaw man su ma demee place ba fekk la fa ngay décorer doo dee tal dara sa jiin daal ngaa sol te yaa ngi amee sa tii ma ne waaw yéen kii du noppale ko kii daal moom mooy loolu daal Amie daal moom du noppale ko ahankay kon nag soo gisee nit ñi di la célébrer tey nga xam ne dafa am lu baax loo fi def rek moo tax ñu lay célébrer so di kontaan ci loolu bu baax a baax Amie
ñu ñëw rek ci comme niñ ko waxee rek exclusive interview la ba pare tamit di wax nit ñi ne koo xam ne rek bugg fii nga ne bugga ngaa call rek send me a message on messenger and I'll call you because su ma defee ndomba bi ñu baree bari dinañ call te xam naa ne ñëppay bugg a call te Amie Jarjue du Gambia London America Sweden fu nekk nit tam bugga na ko faa callee so send leen ma message messenger su ko defee man dinaa leen call ngeen mun a wish Amie a happy birthday Amie léegi dama bëgg rek ñu jaar ñu dugg ci waxtaan bi dañ laa celebrate of course waaye foog nga wax ñu yow yaay kan mooy Amie Jarjue nañ commencé foofu kan mooy Amie Jarjue wax ñu lu tuuti ci yow fi nga jàngee bi nga nekkee ndaw xam nga rek ci Gambia nañ wax ci yëfi Gambia first balaa ñu ñëw sax si Angleterre waaye bëgg naa xam kan mooy Amie Jarjue. Okay. Bata man maay Amie Jarjue nag ma juddoo nag ci benn dëkk bu ndaw a village called Ndembaan Ndembaan nag mu ngi located in Fonye juddoo fa maagee fa yaroo fa ba suma teenage la foofu noonu with my education you know Ndembaan primary school laa started ma jógee foofu noonu ñëw I was Bottrop la dekkoon first as a student why due to affordability of muna fay school fees ak yooyu dama war a am pour drop out then restart at what and then I became to start in secondary school then jógee foofu noonu ma ñëw nekk ma dem def time boobu noonu typewriting ak yooyu noonu ñu ngi xewoon computer courses ak yooyu ñu ngi demoon Bundum vocational is called jógee foofu noonu nag ñun nag ñoo nekkoon waaye balaa boobu nag I was a teacher tamit you know wow before even though you were a dropout da nga nekkoon a teacher. Well, dama drop out and then demaat back to secondary school. Then ma jógee secondary school ma def kii naka laati vocational training ma dem to a vocational training institute before ma defoon computer course ak typewriting ak ñaw loolu moo tax nag léegi-léegi nga di ma gis si machine yi. waaw. Wow, so si vocational school boobu noonu laa jàngee ñaw tuuti you know foofu laa jàngee suma ñaw skills yi yooyu noonu then ma jógee foofu noonu nag you know dem nekk a teacher you know then ma nekk staff at drug squad tamit so laal naa tuuti different areas in the Gambia so in the teaching field laal naa tamit fu bari Ndembaan mus naa fa nekk as a teacher then after they posted me in the provinces for def naa fa at you xala sakan nag xëj na 3 to 4 years defoon naa ko si provinces so I was a teacher at a school called Badari before that I was in Fatoto no I think it was Badari before Fatoto dama nekkoon Badari nag foofu laa meetee the first lady and we were teachers in the same school so you share a room. One first lady Fatmata okay like that time we were all young hunger you know then my meet go for we were both teachers we shared a room we shared a bed we share for so few years you share a room and a bed so she was a teacher then mom teacher la for one you teacher what were you teaching your langa don't teach fofu we all have our own classroom, everything, you know, like you have your own classroom. I was a grade five teacher and what was she teaching there? She was just primary school. We were all primary school teachers. Yeah. Okay, what subject? Young subject you don't teach in like your teach those days, I don't know now why. In those days, you are given a classroom to manage and teach, you know, those students in the classroom. So Munga, I'm up to a number of whatever in the classroom. So everything that is in there is your responsibility to teach them from mathematics, English, math, science, and everything, every subject for Hamantire primary school student warna ko janga dal in those days. It was our responsibility to ensure they were taught. Yeah. Wow.
So you guys went way back. That's good. Now we can see the connection. Now we can see the connection. Yeah. So, before meet Baro, the what I say at Baro, I was still sharing a room with her. So, Really? oh yes, it was a lot. It's like way back. It's way back. Yeah. So I would learn that food together because one time, Bobunono, I did not have any family members around there. Where she has family members, that were staying in Basse, Kobakunda. No, Basse, yeah, Kobakunda, I think, yeah. So almost every other weekend or every weekend, si anti yam lay dee dem ñu def weekend o léegi-léegi dañoo toog rek buga dem doxantu rek ñu jël moto rek de fes dem base dem jënd suñ afra ñëw. What was she like? We know the first lady is a bit bubbly, but what was she like then? What was she like? She's what I remember about her, she's more of like a tomboy, like kind of thing. She was into football. We had a fair bit in common in terms of like hunger energy levels here, like we were always at so all the time we haven't I remember those days where she wants to play football and be not like kicking the ball itself, but want to be a referee in the middle of the football pitch. Funny boys. Had a history. We had a history. Yeah. Wow. We yeah. And then a few memories that we can always remember. Mun nañoo xeex tey, mun nañoo fight tey. Su ma dee xeex like always like arguing. We dañ mel ni comme Tom and Jerry la dee wax. Wow. Fight this street bi rek waaye the next day, or the next moment, ñu ngi dem mujjantel ni ña xeey, xam nga ñaar ñii nii bàyyi leen de. Soo leen gisee bàyyi leen yoon. Yeah, well, I'm not a history, yeah. So, Okay. I know this is not about her, but since you're in that history, you like that too today. So, how did you feel when Barrow won and then she became the first lady? How did you feel? Did you feel that moment? At that moment, it was. I mean, to be honest, what happened here is that at the beginning, I did not even like it takes time to digest it, but the girls deserve it. I feel like Hamga Nikki is very, very neutral. But if I take it to a personal level, the person Bumaham, she's a very, very humble and very giving. Yes. Oh, Amie yangi break fofu. Amie? Wow. Amie yangi break on fofu. Ngani she's very humble and yeah. At a personal level, nit kuma xam kuma dekal bena nek fanan ak mom dis sango mom bena nak lala wax de. Okay, I know her for so many years. Ñu ngi stay bena room and man dama nekk ni sa network bi daal Amie sa network is not great. Sa network bi baaxut. Okay, so can you hear me now? Yeah, we can hear you now. Yeah. So wax may ne at a personal level man kuma xam man luma xam ci mom may she's a very humble person, very giving. Dama ko xam ñu dëkk ay at ci bena néeg ñuy def lu bari, understand nga di dem up and down comme numa waxee man time boobu noonu I did not have a family member in Basse. It was her that had a family member in Basse. So we had a strong connection where I have to rely on her family for xam nga time yi xëj na julli munuma dem home or something like that. I have to go with her to her family. So luma xam ci mooy humbleness, network is playing up. Yeah, she's hello Amie. Jërëjëf Yaamu Fay, jërëjëf kawar bi kay yow laa ko tuddee kawar gi Yaamu la tudda tuddee naa la ko
I mean nag foofu very nag humble. I mean you're breaking yaa ngi break foofu Wow. Okay, yang ma dégg léegi ndax? waaw ma ngi laa dégg léegi bu baax Wow. So where do you want me to begin from now? You know, yeah xam now naa your ne childhood xam nga sa childhood bi yaa ngi ñu ko doon waaye waxuloo ñu si lu bari xam nga growing up you know wax nga danga ko speed gis naa ne danga ko speed rek duga si teaching bi nanguloo ñoo wax primary school bi nga grow up naka nga grow up naka nga meloon yow this tomboy thing li ñoo dégg ak yooyu bëgg nañoo xam daal sa ndaw naka la meloon daal Amie Amie nag tey suñ bés bi du neex de fa mel ni daal yaa ngi break rek oh network bi nag po na fi mu nekk nii nag Amie ok ma jël this opportunity rek pour occasion pour wax la gars yi yéen mi seetaan yéen xam ngeen ne ki ngeen a seetaan yi tey mooy Amie Jarjue Amie Jarjue gis ngeen ko lim liggéey Gambia bari na dama ne sax Angleterre sax ñi ko xam ñu baree bari foog naa ne suñ ko xamee tey Angleterre lañ ko gën a xamee ci liggéeyam bu baax bi nga xam ne moom la doon def Dream Deco Dream Amie waaw Dream Party Deco network bi dafa really poor ndeysaan she struggling waaye xam naa ne dina ñëwaat si biir comme ni ma ko waxee rek gis naa yéen ñëpp a ngi si biir kër gi yaa mu fay maa ngi lay nuyu waa Amie ñëwaat na Bintu Touré former really sorry about that. it's okay My network is sorry waaw about that. waaw network by play up nag yaa ngi maa dégga Waaw maa ngi laa dégg léegi maa ngi laa madame dégg. Touré maa ngi laa nuyu So madame Touré maa ngi laa nuyu caat waaw léegi moom laa doon wax li ma doon wax mooy wax ñu tuuti si sa ndaw Amie bu ko ñoo xam ba nga nekkee ndaw naka la fa demee woon parce que yaa ngi ko skip yaa ngi daw play film bi yaa ngi ko jaala daal tuuti rek dugg si teaching bi so I want to talk about it. I become very emotional, and I thought I was like, can kind of forget about it. Right? It seems like you're reversing me back, so it's not a problem. wax naa la def naa suma research ñu ne foofu doo fay bëgg a dugga so looloo tax ma delloo la fa parce que xam naa nag moo tax nga gaawantu rek fast forward ko yóbbu ñu si teaching bi ma indi waat la nag back léegi wax nga ñu teaching bi nañ delluwaat nag ci upbringing bi Okay, so right, I was born in Demban to two amazing, parents. Suma baay mu ngi tudd Ibrahima Jarjue, suma yaay Ajakadi Jame. My dad, anyway, my dad traveled when I was very, very young. So how much one be Maton, I think around 11 years of age. Then all of a sudden more appear. And then life was good then because then Bamnyue, he was a little bit well off, Jotan Dajale Daramunyo, and I wouldn't want that much why, family. Okay, so yeah, at the age of 15, my relationship with him started started to take, a different direction. And that's because my family, the majority background being a girls' education was never promoted. And from summa age and above, amuton janga yinga hamantene amon nañ opportunity to be educated. And this is a very young generation from our some of them are still in their 40s, So when I reached 15, I had cousins and also a half sister that were a bit older than me. Why we were all age group. So we were called and told that at that time I was 15, and then you want to ample them, come up from primary school and
we're gonna go xam nga dem liggéey mbindaan pour dajale suñ bool yi, to get married or something. So luckily for me, I always had this passion, and I had friends who their families were very supportive towards girls' education. So those group of friends were able to motivate me, and Mangdong Halat, okay, my friends are going to school. I'm gonna come off and I'm gonna go be a maid in order to, dajale suma bagage pour dem say. Te say bobu nonu tamit is not somebody ki nga xamantene you have to choose who you want to get married. You're given. It doesn't matter, Palanda, some of my sisters were married to ki nga xamantene daf len muna jur sax, like, understand nga te, at that point I was very young, very very focused and determined, and I just wanted to be educated. That's all I wanted. So that became I had to pay a price for that, because then in those days, Sapapa, especially man Sumapapa, was Serin Lawan, so to go against Sumapapa Wisham with his Tahawayam civil askangi, ñëpp xam nañ ne Serin la. ñu ma call balal leen ma rek ba si kanam dina respond please. Am na ñu ma call, sorry guys. Yeah, so yeah, suñ gox bi foofu noonu, even si weeri koor bi or anytime daf dee ndeysaan foog naa dafa nekk di am calls rek, dafa nekk di am calls because téléphone bi ñoo waxee boobu lam nekk di use. Ami yaa ngi maa dégga? Ami? alright, network bi tam demaat na. So su fekkee ne yéen a ngi seetaan te yéen a ngi gis Ami si programme bi, baalal leen ko, bu leen ko call léegi nii. Xam naa yéen a ngi call messenger, yéen a ko call fu nekk pour wish ko happy birthday. waaye léegi baalal leen ko ngeen mu jekkali interview am ba pare rek ngeen dog ko call. Anyway, Emma Fatima gis naa la yaa ngi si biir kër gi, yaay njook, nuyu naa la bu baax. Bora dafe hi, nuyu naa la. maa ngi nuyu Bintu Njaay, Aida Mbay, Chepsin, yéen ñëpp maa ngi leen ay nuyu di leen jaar tey ba de Amie Jarjue la. Mariam suma mag la, maa ngi lay nuyu. Khadija Johnson, hi, how are you? ñu ngi Dambel, ñu ngi laa nuyu. Rohi, ñu ngi laa nuyu. Adam Jammeh, waaw ñëwaat na Ami. no lii network bi daal lu mu bëgg a indi kenn xamu ko, waaye nag maa ngi jégalu nag ñu nekk ci seetaan may tamit. Yeah, so mu nekkoon lu tofoon si man, because in those days pour nga go against your parents seen wish dafa difficult, te man nag yàlla joxoon na ma kàttan ma stubborn on nag bu ma nekkoon xale. I was very stubborn because lu ma bëgg a def dama koy def, and that's still in me though. Like nekkut ne dama dee déglu, dama dee assess, waaye comme when it comes to dara duma dee mun a stop. That's me. I've always been like that since I was a child. I decided to go against my parents' and wish, and then unfortunately, to a certain degree, I had to pay for that price. So, mu nekkoon nag suma yaay ñoo nekk a victim of it, because then it came to a point they actually felt like my mom was the one that was giving me that, that tool to go against them. Like, she was empowering me at the background. So she became a victim. Suma papa jóg rek mu fase ko, and he told me rek benn bés xam nga mu ne ko ne kii soo gisee mu ngi dem against us, yow yaa nekk si gannaaw, understand nga. So I think I remember one of the days that triggered that whole issue was comme dama musoon a tëdda ma jënta, like suma papa mu marité ak comme fetel daal. So I told my mom. So waay ñi call Amie Jarjue bu leen ko call waay, bàyyi leen ko, waxtaan bi neex na. ñi call bu leen ko call, bàyyi leen ko, waxtaan bi neex na, bu leen ko call waay.
xale bi hello mu ne Amie. dafa jëntane yeah maa ngi laa dégg Nga ne da nga gënt waaw da nga gënta waaw yaa ngi gënta dama jënt si jënta daal ne suma pom maa waaw oh network bi Amie foog naa ne Africell dafa ñëw sa kër de na du Africell Qcell la na Gamcell ban network ngay use maa dégg ba non ana Africell moo ñëw sa kër Amie daf ko neex nii rek di def lii lii moom neexul nag waaye area bi nga nekk sa kër area boobu sa fa nekkee rek ngay am network usually sometimes sa nekk sa area I've never had network issue, never okay never had a network issue, so I don't know why. waaw it's okay so léegi So waaw sa papa léegi gënta boobu noonu moo nga ne moo trigger something right wow, so xam nga batul bi mu ngi fa dem say no duma dem say I'm gonna go to school, so that tension was there, so dafa mel ni like kerosene la bu fa nekk daal like much lifin rek then mu understand nga so waaw so comme suma yaay demee si moom di ko explainal ne ko ne xale bi mu ne jënta bii la am pour ne xam nga moom sëriñ la rek pour mu seet ndax dinañ mun a génnee sara that actually triggered an unexpected turn so suma pa mu ngi ko jëlee ne man maa ngi jënta soo gisee suma yaay di ko dem ko wax loolu noonu xëy na daf ko bugg a ji ne suma moom mu ma bugg a def dara si because of xëy na issues yu nekk di dem through understand nga so this kind of escalated the whole thing to the next level, and then problem upon problem. Dinga dem say, duma dem say, then I ran out, ma disappear, So through that disappearance, madam talks to my uncle. Then they found out I was brought back, and then the problem still, munuta difin. Then, wow, munge escalate like bena bes like. I had to be kicked out in front of me. That was, I, it's like memories in you just don't want to talk about it because die overhead, right? It brings the emotions out of you because nothing is more difficult than at that age of 15 to figure out who you are, seeing your friends having a good life. Amun issues, you know why you are in that middle like a bubble, and there's nothing that you can do to protect yourself. Your sabopa yangsi big problem, and your mother is also going through that. So yeah, suma yaay mom tamit ndeysaan mu nekkoon jigéen joo xamante ne daal juraloon na suma pa moom moo nekkoon jigéen bu ko gënoon a jural si jabaram yi moom because first jabaram bi na doom rek la ko amal so kooku moo nekk ak den mu ñëw mu am fa 6 doom unfortunately ñoom ñëpp dañ gaañu bem des man keena si suma waali wow so waaye danga gis ne she was married before and she had kids there, and so I have siblings. I did not know them until I grew up. So I always believed that I was the only child until at a certain point. I realized, fortunately, I had half siblings, which was great. Why life was not easy. So when my mom was kicked out. Bugut a génn si dëkk bi because mu ngee naan okay moom kenn rek laa dese so I'm gonna do everything to stay in this village to make sure that my daughter is okay, and she was very determined. So lu mu def mooy mu paak bagaasam ndeysaan mu dem toog si alkaali bi ku mooy alkaali dëkk bi waaw so for almost like so many months mu ngi fa woon. And fortunately ñu ñëw jox ko benn land bu ndaw, and she was able to like secure like around hot bi nga xamante ne xam nga mu ngi am like grass at the top, because jigéen boo xamante ne xam nga you're not educated and you're not working, so she has to like start like small selling business yi nii pour mu mun a
jàppale boppam mu nekk jigéen ju mat góor nag macha allah. Give up put see life give up put see my life because all she was seeing is me and I wanted to be educated and she says to me I'm gonna do everything to make sure you go to school so I'm gonna start business suma yaay dafa dama ko seetaan ni faro man def naa faro liggéey naa faro ak suma yaay liggéey naa jerte dama sooxan mbooxa lifin dugub dama wol dugub amut lu ma deful with her understand nga because it was just me and her that's all I had in life there was nobody there to either support us or protect us or guide us or advise us so it was just me and her so what naa ko muy climb di egg si nete yi xam nga di wàcce nete So it's she okay did to cry everything. now. Okay. She It's okay. everything. Well, all that made you the woman that you are today. And people are here celebrating you. I'm seeing guys, I'm not even freeze. Young man, Wow. I mean, it's Wow, okay to glad- cry. It Wow. made you the Okay, leave strong what woman. I'm going to talk Doo ko muna moytu nag dinañ ko wax. It has to come out. about it because Legi gis nga tey nit yaa ngi nii di la celebrate. I'm even seeing guys celebrating you. Adam Jame is here. Kamundoi, my brother, is here. They're saying how proud they are with you. With you. Lii moo la def yow tey strong woman bi nga nekk tey léegi nit ñi man suma boppa lii jàngal na ma leneen maa ngi doog a mën a understand why is Amie like this. But still, I know it's emotional, but I'll take you back a little bit. Because sa interview bi tey jàngukaay la sax man ni ma ko gisee and thank you for coming out and even telling us am na ñoo xam ne duñ nangoo ñëw sax di wax seen story like this surtout ma fi nga jógee ak ba fi nga tollu tey am na ñu nga xam ne they will shy away from their childhood and I appreciate you telling us your story ma delloo la back tuuti was there any stigma buñ put sa kaw because yow at the age of 15 sa yaay seyam bi tas na and she agreed to go with you naka nga ko dundee ak ban stigma nga amoon si sa xarit yi ak si community bi network baa ngee dem rek tima waaw dégg nga li ma wax foofu wante waaye dégg nga li ma wax dégguma woon da nga dem waaw nga ne waaw ma ne foog ma delloo la baat tuuti ban stigma moo nekkoon around you within sa xarit yi ak si community bi being very young sa yaay ñu génne ko kiram because of you naka nga ko dundee woon naka nga ko dundee that time ban stigma it was very hard because in those days they don't see ndeysaan mu ngi breakout Amie ndeysaan lu daw yaram Amie yaa ngi maa dégg waaw nga ne maa ngi laa dégg léegi ma ne time boobu noonu in those days a child does not have a right to anything you just have to obey and what your parents tell you your mother's views does not even matter what matters is your father's side of view so it was difficult for me because every child loves their mother and you don't want to see your mother go through that but then also you are a victim on top of that so you're trying to deal with your emotions linga them through but then in addition yange gisaya munge them through lolu nono so it was difficult it was very very difficult and nini dañ la de gisee as you're just stubborn you're that stubborn girl that doesn't want to listen to the her parents and all that so the stigma was very very stigma be definitely level and we can munu go estimate wow and sa yaay ban stigma la dunda comme si community bi yeneen jigéen yi xam nga ñu ngi wax ci kaw bi yeneen jigéen yi naka lañ ko gisee woon at that time naka lañ ko gisee woon
you know, obviously, like dina am ñoo xamantene ñoom mooy lool daal. Why, you know, she had a very supportive supported system. Lifin she am na ñoo xamantene daal dañ ko supportoon nag in the sense ne because bam amoon ay doomam yi gaañu mashallah nag man si lañ ma jël ñu denkama jigéen bu jigéen ju moom comme jigéen juñ jox surtout dëkk boobu noonu daal mooy fuñ dee dugal xale yi lil ak yu kenn xamul understand nga ñu jël ma kooku noonu pour ne xam nga with the intention ne xëy na that would help for me to survive ak yooyu noonu xam nga you know so danga gis ne she had a shoulder to lean on to that level pour mu mun a cry so that woman was there for us you know for us but other than that we did not have much support. There was another guy that I would always remember. His name was Bala Musa Sanyang. He was the chief, chief B1, the Fonyi Berfet. You know, that guy was there for my mom big time. Remember now, I'm not being a best bo hamantene. Mung don di buga hair ak son pa besi street bi nini di gain because he was not taking much from what my dad was. Ndeysaan am nañ foofu waate little break network bi. Yeah, she was just going so much. So it wasn't easy. Then when we have our dad home, the round hot ñu toxu foofu noonu, we were there struggling. Ndeysaan I'm sorry guys network problem I mean dégguñ la de mun ngaa delluwaat bi ngeen amee da hot boobu noonu ngeen struggle foofu noonu tuuti Town hot boobu noonu ñu ngi fa dëkkoon you know it was I mean is it possible nga move somewhere else is it possible to move somewhere else I mean possible na nga move wow I understand loolu dina li fen so yeah you know so déedéet baaxul déedéet boobu moo gën a bon sax moo gën a bon de xam nga waa léegi waxal waaw ma ngi laa dégg léegi ñu ngi laa dégg and it's clear waaw ma ne si round hot bi amoon nañ fa you know amoon nañ fa days yi nga xamante ne things were not easy you know dinañ nekk ay 24 hours or maybe sometimes 2 days bi nga xamante ne nii you know lekk du am si néeg bi dañoo struggle you know probably na léegi mu baxal gerte xam nga pour ñu toog yey loolu mbaa xëy na am na benn yeneen xob yi nga xamante ne si nawet la dee kii si nawet la dee sax ñu ngi ko wax soosey di ko wax jambanduuroo xam nga naka lañ ko dee waxee si olof nag am na tur si olof so suma yaay boobu la dee dem mu ut lu bari weer ko ba mu wow pour nga xam ne nawet bi su jeexee si loolu la ñoo rely waaye si nawet bi dinañ rely on the fresh one so dina wol jerteem xam nga mu jël suusal ko daf ko suusal comme like you know comme xob yi dañ mel ni comme spinach daal you know daf ko suusal def fa jerte xam nga xëy na def fa géeja netetu xam nga you know just something to pour mu mun a téye suñ biir bi so dafa amoon benn góor ku dëkka suñ boor kooku Malian la mu ñëw dëkka si foofu noonu waaye I think the guy was mu ngi doon di bàyyi xel daal ne léegi you know mënut a understand xam nga things yi yooyu noonu den mu bàyyi xel ba benn bés rek mu ñëw rek fekk ñu ngi taal waaye si taal boobu noonu daal xam na ne daal you know things are not right you know den mu ay mu ne ko bàyyi na la xel you know waaye I think ne su fekkee ne yaa ngi am problème you know danga war a am pour waxa néebo si xam nga mu ne ko ne lii rafetul yaa ngi am ay xale yu ndaw fii nii you know yow li nga mun a muñ xale du ko mun a muñ this was the guy nga xamante ne dafa dem mu xaaj saaku maaloom bi indil ko suma yaay
you know. Then yung fa rek, one day rek, we just don't know what happened. Suñ néeg bi yëpp laka, you know. Nekkuñ fa néeg bi taka, you know, everything just went, you know. Wow. Name bi daf ma jox nickname Jojo. Mu ne ma Jojo mu ne kanana mu ne ma you know si Jolaane things are gonna be okay at some point. Mu ne ma ne things are gonna be okay, you know. Kan moo la jox that nickname because of a break So on suma yaay dégguñ la woon kan moo la jox that nickname. Ami suñ waxtaan bu neex lañ am tey waaye daal network bi alawut ñu foog nga move about. I think you need waaw mun ngaa move away from that place completely. You said I'm sorry to put you through all this, but I think it's a story bu nga xam ne nit ñi tey ñu ngi cee jàngat tuuti te am na luñ ci mun a jëlee tamit waaye look at her. She's beautiful, young, amazing, hardworking. You know, she's a role model, and you know, she inspires a lot of people. And you know, Lola de wa legi don't judge the book by its cover. Man, looking at Amie with all this luxury going around her, duma musa talk mahalat ne. Hidna am na day of her life boom suffer. Hamga, kenen tamit dina ko hole nono. But a lot of people have stories, and if they tell you their stories, you will sit there and think, wow, what's going on? Hey, welcome back. Legi ñëw nga nag. I hope ne this time round nothing is gonna happen. Wow. Okay, sure. Wow, okay, this is good. I think fingers crossed. Wow. Yaa ma dégga. Ami mbaa ñun duñ la delloo fa nga nekkoon. Wow. So naka la fi mel. ñu ngi laa déggal léegi de waaw waxal ñu seet léegi waaw nga ne seen néeg bi laka kenn nekku fa woon néeg bi laka right. Ami yaa ma dégga. maa ngi laa dégg network bi daal moo tax network bi daal mooy loolu network bi daal affaire la de. mooy cati baab de bi lu nekk dafa am cat tey looloy cat bi. mooy daal lii waaye guys wax leen ñu dafa war a delluwaat fi mu nekkoon ndax mu toog fi mu nekk nii. parce que daal dafa mel ni bi lay gën a bonde comment leen ma gis mu gën a move. waaw mu gën a move. Ami ñu naka uti location ñu naka uti beneen location gars yi ne doy luwuñ foog ñu dégg story bi Adam Jammeh bàyyi den kumpa Adam Jammeh donc Adam Jammeh suma brother bu baax mi ne thanks for sharing your story who feels it knows it kay yes yeah ñu ngi experience bad network right now Ami lan nga nekk di use Wi-Fi bi nga use na yaa ngi use sa mobile bi. Wi-Fi bi la nekk di use nag te mu ngi wone. mun nga switch to the mobile ñu seet mun nga switch to the mobile ñu seet. Ami mun nga switch to the mobile ñu seet. yaa ma dégga Ami kay déggaatuloo ma waaw parce que yaa ngi amoon ay calls waaw you need to go out out and then come back in out and then come back in sign language Ami log out completely log out and come back in stop ko time out ko stop it and come back in. Wow, log out. Wow, stop. You know what? Wow, you. Mooy coti bés bi. Mooy coti pati bi. Billahi. I hope he's gonna leave us alone now. Wow, Amy Cissé mu ne
Amy Cisse mu ne the best thing to do is go and sit near the router. Waaye foog naa ne yaa ngi am ay gan. foofu And laa I think that nekkoon ci router bi laa nekkoon moo foofu laa mu foon di si room bi. waaw ok ñuy jekkali di xuus rek. waaw léegi nga ne kër bi nga ñëw dellu si fekk néeg bi ngeen seen néeg bi lakka right. waaw néeg bi lakk nag ñu lose everything so di toog xam nga you know hopeless xam nga di xalaat what would be the next step suma yaay I always remember this word te word boobu noonu moo ma dee motivate all the time mu xool ma nii daf ma xool si suma bët bi mu ne ma ne Jojo ma nekk ne naa mu ne ma ne you know things are gonna be okay si Jola one day ma ne ko ne okay depuis booba that benn word boobu noonu moo change my life because I just realized from that point I need to do something for not for just me but for that woman understand nga and everybody including even my dad so yaa ngi nekk very young you need your father someone who's not been there since being a little. You see people go in and out with their parents, you know, both of them. Sa papa nekut fa won yaa ngi yaroo sa gannaawam ba nga nekk at the age of 11 mu feeñu si and then you're now 15 and you're just being kicked out. Yeah. You know. So that was very, very painful. I loved my father. I always had loved him and I still love him. Understand? Yeah. So it was very, very difficult because I wanted my father in my life and I wanted my mom in my life. But then it was his choice to kick my mom out and it was his choice to kick me out 3 months after Boom kicks my eye out. So I had no choice, but I had to go fetch my mom. So, you know, but it was in What a strong lady. So from there, I started thinking I need to do something. I need to change this woman's life. And since that day, I never stopped. I did everything. What now? We need to have a good network. Yàlla ma ngi laa ñaan meel ami network bu baax bi kay ñaan nañ ko yàlla hello Ami maa ngi laa dégga waaw mu defar duutiir xam nga bu nit jaaxle kay oo yàlla man daal fi mu nekk maa ngi oo yàlla daal pour mu jàppale Amie Jarjue daal ñu am network bu baax parce que waxtaan bi neex na fi mu neexee nag la nekk di dogee waaw Ami mu nekk di jaay duutiir right waaw dafa enu duutiram ay netatu yu bari dafa defar netatu yu bari di eeg di li fi nete xam nga wàccee defar ba mu baax ndeysaan di ngeen muñ de dinañ muñ ak network bi may leen Ami hearts yu baree bari waaye pour birthday bii nii mu ñëw tey ma yaaxal ko birthday bi man Fatmata Kuka kuy julli ñaanal ma man man kuy julli ñaanal ma man lii rek laay def nit ñi xam ngeen ne lii baaxul de waaw may leen ko hearts jox leen ko hearts yu baree bari Adam Jammeh gis naa li nga binda yaa ngi wane ne you're crying right now tears of joy la léegi pour Ami because góoma ne Ami lum joy ci ndawam góoma mu joyaat ko ci magaayam fi mu toll nii parce que gis ngeen how far she went to like where she is today yes Ami maa ngi doon di entertain nit ñi rek while yaa ngi demoon waaw okay so léegi dafa enu netatu yooyu noonu xam nga all right Ami I'll help you here xam nga lan laa believe Ami you know di fa jaay xam nga lan mooy def sa network bi lii do you have a lot of information on your phone sa storage bi foog naa dafa almost jeex right wow okay let me see what I can do should I exit and come back déedéet fanaa nga storage bi su fekkee ne dafa xala li fi nii loolu daf dee mën a happen man suma lii bi su feesee lii daf ma dee dal ndeysaan oh
Fatou Baji, mu ne nga disconnect from the Wi-Fi and use the mobile data. Once the phone. All right. All right. If that's the case, then it should be all right now. I'm not luma for delete. Wow, okay. But you nga dem see mobile data bi, maybe it might make some change. It will help a little bit. Do them see mobile data bi. Fatou Baji, mu nga dem see mobile data bi. Okay, no, I've deleted an app there that's holding a lot of information, so that might help. All right then, carry on because yangi find ladies. Carry on. Okay. Can you hear me? Yeah, we can hear you. Well, carry on. Well, so that time, later to you, the hamga the exit trucksy hamga, come moto yini de dem di jay si dehbini di jobu ay passage come like you de yobu sukur ak malo to the province to wholesale malo yini truck yu magi, So yoy lañ dé target, comme su défaré dafa défar ay netetu yu bari like ñetti juromi saaku netetu yu mag, then mu dem mu tok Brikama ba jaay for like 2-3 months. Then suy ñëw dafa jaarale fi jakal pacha time bobu nonu ñu doon defar ay malo fofu nonu mu dem dimbale gaay pour ñu dog malo bi, then after she would have something to bring home for us to have to eat. Understand nga why she was doing all of that because of hamga, suma education be pour mo mëna am something to support me with the education. But then da nga gis ne legi njaay mi tamit du jar quickly, then she has to come back empty hands. It wasn't very easy. So I think comme fuma don waxe depuis bes bu suñ neeg bi laké, that was a turning point for me. Then I realized that mom tamit dafa need support. Then I started coming up with solutions. Mu ñëwoon to a point bi nga xamantene when I started school ma jógee Ndembaan ñëw xam nga suma patamit was not giving up. Mu continue di ñu jox hard time. See, he just wanted to see that ne xam nga Be mom the network. I'm not on platform. Wow, Jekalil. Wow, so fu nekk fu ma am guardian, ki nga xamantene foofu laa war a dëkk di demee for school. My father was reaching out to those people to ensure that, it didn't happen for you. Hey, why bàyyi call yi bu leen ko call bu leen call Amie bàyyi leen Amie bu leen ko call waaw Amie Jekalil waaw. So it wasn't an easy ride. So mom tamit suma education bi fu nekk fu ma dem dal as pour suma guardian yi fu ma dëkka dafa doon reach out pour mu yaax relationship bi. So I was like going from one place to the other before Mamuna settled down, and it wasn't easy at all. Most of the family members doesn't want to have me because ñu ngi xalaat ne suñ ma amee that would destroy their relationship with my dad. So it wasn't easy. So dem na be point bi nga xamantene dama doon duga si forest bi di ut mata di ko jaay si marché bi pour ma muna am lunch or may muna dimbale suma yaay si few stuff, understand nga, because at that time anything lu ma bëggoon rek mooy dama bëggoon a jàng rek, that's all I wanted in life, and that was the crime that I committed, and that I had to face so much, so I was completely disowned si society suma papa. Suma benn papa bu ndaw kooku mu ngi tudda Njaga, kooku moo nekkoon but papi so by her last year I lost a first cousin, couldn't live. Bambi was the only person for me. Why mom tam buguton to know he was, like very supportive to me behind scenes. So a lot of things he was the one that was like alerting me to say, you need to get out of here. This is going on, So it wasn't an easy ride. So I went from that stigma of being disowned and being seen,
like my sisters ñi nga xamante ne ñooñu they were able pour ñu déglu suma papa yi dem mbindaanu dem pour dem sëy they were reluctant to connect with me because ñoom tamit ñu ngi ragal ne if they connect with me that is going to jeopardize their relationship in my father's side of family. So I could remember one time a younger sister to my cousin, male cousin that passed away last year. She was a little bit older than me. Ñu ngi ko doon muur, understand nga maa ngi si dëkk bi even though ñu ma daha why I just thought to go in pour ma attend wedding bi waaye entering there xam nga ma nuyu suma papa mu delloo ma suma santi yaay, understand nga that was very very painful for me. So that was a time bi nga xamante ne daf ma won ne you are no more my child, and I did not do anything at that point bi nga xamante ne I deserved that, and I loved him so much. I still love my dad, but it wasn't easy matter, but I'm glad I went through all of that because lolu moma def kuma don tay, lolu moma jox amut pain buma feel it in life. I went through so much pain te dama dem be derki si pain, so pain don't do me nothing now. And I guess that is my lolu moy sama motivation, xam nga dem be derki si pain ba nga xamantene dara hurted la si life so la hurted tamit is just going to be a short period of time, and then you know nga amat a grip over it, that's yeah. So it wasn't easy knowing that you're being disowned, and again you're struggling in life, and then you're trying to become somebody, you're trying to find who you are, and then you want to be somebody, but then that support system is not there. Yangi, the only support system you had is your mom, and she's not strong enough to lift you up to that level, but she's not giving up either. She's a hero. That woman is everything that anything or anybody would want to have as a mother. I would not swap her for anything on this earth. She has gone definitely everything who just from Amuna Tolu, from Tolu Nite, and she never gave up. She never gave up. Everything Luma def tay si jigen bobu la ko jange. Suma yaay dina jël musor mu taka biram bi because of mu ngi xiif. Understand nga? Why dina give up mu tek ball jox njaboot yu ndaw yi ñu lekka ba pare moom mu naan ndox mu taka biram bi mu tëdda. That woman did all of that. moo tax mu ñëw be level bi nga xamante ne bu ma ko sampalee kiram bi ba ma ne ko ne I'm done, ma yóbbu ko maaka mu ñëw. People were paying fare from our village to come and see where she lives because mënuñ ko believe. She has a story to tell. She has a story to tell. It's you can't tell it all. Like you can't tell it. Nobody, no child deserves to go through this. Seriously, seriously. Why? Everything happens for a reason. Dem na be janga, xam nga be ma wacha, be ma am suma bopa, be yala def nak. The biggest victory for me is that mangi ñëw tukki si ñëw fi ma am suma bopa, xam nga di liggéey di yónnee ma attempt 4 times to reconnect with my dad, and he turned it down. Ma try because he's my dad and I loved him. He's my dad and I still love him. I miss him. Ma try to connect ak mom, mu reject ko. The second time, he rejected it. The third time, he rejected it. And then the fourth time, I'm like, this time, this guy has to do it. Like, I need him in my life. I want him in my life.
te time boobu noonu dem naa ba xam nga tukki ñëw naa xam nga am naa suma boppam maa ngi UK I could have just completely xam nga ne xam nga lan la everything that I've been through with him he completely disowned me and kicked me out ma ne mënoon naa toog nekk xale boo xamante ne I wouldn't even think about him why I just thought he's my dad and I wanted him in my life desperately so I had to keep on trying madam benn bés may jóge UK ñëw the fourth time ma ne ko yow suma papa nga and I need you in my life I need you I just need you to give me that chance Let me take a break. Take a break. Let's you take a know break. Yeah, just take a break. Take a little break and then. yeah mbokk yi yéen muy seetaan comme ni ma leen ko waxee rek saa yu ma indee gan si Arite Media bi gan bu màgg laa fi indi tey ma indi fi gan gu màgg koo xam ne Gambien yëpp xam ngeen ko boo ne Amie Jarjue du la réer biir Gambia ñëpp gis ngeen liggéeyam bu rafet bu nga xam ne def na ko biir Gambia mu nekk jigéen yu mut góor nag wax dëgg fa neex yàlla Amie Jarjue first time nga tesee moom rek danga koy naw ci liggéeyam wax dëgg fa neex yàlla saa yoo ko gisee ni muy liggéeyee rek danga naan ne waaw ndax jigéen ñi ngay def lii te foog naa ne waa Angleterre sedd nañ ma li ma wax ni duñ ma bàyyi ma fen saa yoo fekkee Amie Jarjue muy dem di décorer place rek daf ko décorer ak xolam te through that decoration di nga gis moom si boppam dafa am ay nitam am ay staffam nu mooy ennoo ay bagaasam di yóbbu di indi di lifin léegi sax nga gis sax xëy na kenn si staffam call in sick or something like that Amie will decorate the whole place she will dina toog sax nit ñaa ngi toog Amie still mu ngi décorer seen kaw nekkul ne décoration am bi paree ngudde dafa gis sax siis bu rompul tuuti gis naa loolu man te musuma ko wax bi mooy first time waxu ko dina gis sax siis bu rompul Amie dina ñëwaat fekk jóg nga mu ñëw defaraat siis bi ba soo ñëwaatee toog dangaa fa ne siis bi nga toog noonu nekkul siis bi nga xam ne foofu nga toogoon so man loolu yëpp man naw ko ci dama bëgg rek mu jëlee tuuti break from all of this ñu ñëwaat te terewut nag xëj na sax ñu jooyaat waaye lii nekkutoon lu ñu mbébét nekkutoon ne fii lañ bëggoon a jublu ak moom tey waaye rek mooy ni ma ko defee suñ amee suñ interview yi suñ ne exclusive duma dee bëgg a nit ki mu bàyyi dara mu ñëw ne jàngukaay la parce que xëj na am na lu nga tey xoolal fi Amie egga tey am na xale yu baree bari ndax nañ doon mën a egga fii tey am na ñu nga xam ne xëj na caalitoon nañ defoon nañ naka sudut noonu waaye tey li moo wax ni tey nekkul ne daf ko wax pour ŋàññi sécurité am wala dara de waaye pour nit jànga si parce que story bu mel nii man bu ma nekkoon xaleel ma dégg ko tey wallahi dinaa toppa ci tànkaam yi because she has come a long way she has come a long way Amie are you there Amie ndeysaan jërëjëf yéen mi comment yi maa ngi gis seen comment yi jërëjëf xam naa ne Amie su paree dina riir lii yëpp mu ngi ko gis jërëjëf si xaat si Fatou Badji jërëjëf awa Aboubacar jërëjëf Kemun Ndoy thank you very much ndeysaan gis nga yaakaar naa sa birthday goro bi de Kemun Ndoy mu ne maa ngi spoil gorom bi birthday am bi Amie waaye jooyi bànneex la jooyi bànneex Leo bëgguma woon a wax foofu noonu moo tax ma skip on because like I know where it takes me because every time I start talking about it I can't help it why yéena soo gisee nga wax is not because yaa ngi try to I don't know but it's good to it would help somebody to understand ne sa hardship bi cannot stop you being who you want to be. Understand? So I hope someone out there can use this as a motivational tool for Mujapaleko in any difficulties we face, currently or in the future, or Hedna, face on that in the past, mu handle it differently. Why Luneka in life, it happens for a reason. Man Lola believe it happens for a reason because man, what happened to me, if it didn't happen to me, probably I wouldn't have been the person that I am today. Yeah. Yes. am na fu ma bëggoon a ñëw tuuti rek Amie baal ma ba léegi ci delloo la waat baak laa nekk nii
pour rek ñiy jàng ci yow li nga wax fii tey. At any point in her life, being a young girl, did you say to yourself, you know what? The quickest way for me to make money right now is let me sleep around, let me have boyfriends here, let me do this, let me do. Did it cross your mind? And if it didn't cross your mind, why didn't you do that? Lépp ci laajte la rek pour nga xam ne xale bu nga xam ne tey mu ngi dem truly mu foog ne xaalis la war a am fast. Waaw loolu rek a tax may laajte. I don't think, I mean, you know, I don't think foog naa xale bu nekk su fekkee ne yaa ngi si situation boobu noonu laajtal sa boppa ndax góor mun na laa jox loo mënut a jox sa boppa, you know. Góor mënut laa jox loo mënut a jox sa boppa. There is a lot that you can do. You can go from 0 to 100, you know. Si sa boppa fekka xam nga rely loo on anyone. Like comme lu ma wax mooy man suma yaay bu ma gisee ne she's not going to be able to, you know, amee family bi ba pare defaral ma everything lu ma need to be educated. I thought of different things. Ndeysaan. About Breakout na foofu what people. Well, I wasn't bothered Wow. about what people think of it. Yeah. Bur ragal te bur rus pour def certain things, you know, xëy na nit gis la ngay jaay mata mbay léegi hankay. Sorry, comme guys ni ma leen ko waxee rek dañ am ñu ngi jànkuwante ak network bi tey si site Amie bu baax a baax waaye ba léegi rek ñu ngi try ci waxtaan bi patient leen ak ñun rek dinañ egg fi ñu bëgg a egg ak Amie tey rek Amie waaw nga ne bu shy away from xam nga ngay jaay mata fii def yenn yi just to survive. No. Ndeysaan breakout nañ Amie di nga change location change location. nit ñi dinañ ne ok Amie Jarjue mu ngi jaay mata o moo gën ñu naan Amie Jarjue mu ngi taxaw si street bi. Yeah. Ndeysaan waay tey man maa ngi waaw ok waaw ñëwal Amie waaw. I've always been that child that wasn't always worried about what people think about me. I always think about what is best for me. Always. Yes. Ak lan lay def pour mun a am daala boobu noonu te you know affaire yi góor yi wasn't part of my my schedule. Like what are them taxaw si street dem taxaw si street sax is a very hard work because soo gisee time boobu noonu bi nga taxaw di xam nga xaar ku la pick or di def yeneen yi it's hard work bala nga am te léegi you know you might not even get what you want, you know. So for you the youngsters, never think you have to come from a good background or a wealthy background to make it in life. Yes. Understand? You know, you can be who you want to be. It doesn't matter lan nga am in life. Either ñàkk nga or am nga. Yaa ngi jóge si family bu ñàkk or family bu am. It just does not matter. You can become who you want to be if you're determined, focus, and work hard for it. Billahi ding fa ega. ok léegi ñu génne la ci jooy yi nag indi la ci beneen te bul ma wax ne fi ñu laa indi si nag jooy amaat na fa de Amie jooy nag bàyyi ko. wax la the biggest victory in life for me was I was able to have my father back in my life. Ma delluwaat back on top of that ma delluwaat back ko delloo ko ak suma yaay ñu say 5 years balaa moo gaañoo. Oh, now this is it. After saa ngeen doog a neex xam nga foofu after la ko waroon a laaj because def naa suma research wax nañ ma loolu dama bëggoon a bàyyi gaay Amie yaa nga suma film bi dama na bàyyi gaay jooy ba foog ne waa lii moom amati Amie yaa nga suma film bi Amie yaa nga suma film bi. That is beautiful Amie Jarjue, that is beautiful. It was gonna come up. Yeah, because nit ñi xam naa yéen a ngi fiiloon ne Amie loolu mustara jubóote papaam because dégg nañ mu ne I tried 4 times and that was it and da. But yes, you made it happen and you made nga taxaw gis ne sa yaay ak sa papa delluwaat nañ. But
time bi moo xapunaat what did your father say to you foofu lañ waroon a mujjee waaye still let's just bring it now sa papa naka la fiiloon lan la wax. He just went for it. He just went for it. Foog naa suma pasi boppam at some point he wanted to have me back into his life. Why after everything lu happened, you know, dafa kind of hold back. Not like rejecting it, but I think ne bugga na ko si xolam bi waaye am na jaar-jaar yoo xamante ne soo fa jaaree ak nit you know su ñëwaatee sax di nga xala xam nga di nga bugg a push si side bi doesn't mean ne yaa ngi decline the request. I guess that was there. So, you know, we ended up having a fantastic relationship. You know, within those 5 years, build nice relationship. Dem na bi nga xamante ne xam nga du ma daan ooyee suma tur sax daf ma doon ooyee suma yaay booy xam nga you know te tuddewut ma yaayam waaye you know we had that sweet relationship and it was beautiful and I'm glad that I made the efforts and I never gave up until I had him back in my life fully. That was a good. Yeah, ndeysaan and ma laaj la this comme ñun happened, they will have a discussion. Were you able to have that discussion with your dad to ask him again what happened, what did I do to you, what went wrong, and then he happened to explain himself or him happened to apologize to you? Did you get to that or not? I think the fourth time that I said to you that I attempted, you know, within the start of the attempt, Mohalona reluctant by technique Buma used was we had an amazing neighbor. They were Fullers, and this woman was a great woman. She was a friend of my mom as well. When my mom was still married to my dad, I went to her and I said, you know what, you know, I'm not gonna leave this compound today without reconciling with my dad. That it's gonna happen today, you know. And I'm glad, you know, mu happen na. Why si period bobu nono, you know, jigéen bi ñoo dugal jéeméñam rek xam nga yàlla sootal affaire bi yépp si saa si. Then yon walk with this time I'm gonna bring a third party and it's gonna work. I'm not leaving this compound this time until fuck that he has to come back into my life. So oh, about a little breakdown for Fulonu. Oh, I mean, you are a star. We love you. Come on. But come on, I'm not definitely the film. mu jomal loxo xam nga you know jóg ne xam nga daf ma suka pour ñaanal ma ne ko no you know so ma ne ko ne Ndeysaan. I mean, move al location. I mean, move al. I mean, da nga war a move al location. Yëngalal yaram bi tuuti su ko defee. Well, so yeah, that's right. So yeah, it was a sweet moment. Why we never got to talk. Why network bi mere naa ko. Network bi dama ko ñaan ne ko suma xarit bi ba deyam bi tey bu mu def dara network bi mere naa ko. I know. So anyway, we never spoke though. Musuma talk watana mom lita mu def lum def ak you know. We never had that conversation. For me, what was you know relevant to me is that I had my dad back in my life. That was important. Yes. I was ready to do everything to recover all these years you might lose, you know, our relationship. I was more focused into building my relationship and, you know, having a sweet moment with him. Hamga, you know, try to not remember about all the bad things that happen, you know. Yeah. And your mom, because when you told her you wanted her to go, you know, to be back with your dad. I'm sorry, I have to ask these things. And your mom, when you told her that you wanted her to get back together with your dad, how did she feel? Did she at first say no? How did she feel? What happened? No, she never was reluctant to take the offer anyway, because
I knew my mom loved my dad. I Oh, knew daf ko bugga be, bañ na be nga xamante ne suma pa bum gaañoo be tey suma yaay nanguta dellu si kenn, they were in love, and ndeysaan. yeah, that was the biggest thing that, was relevant to me at that point. Mane, this has to happen. I have to put a smile back on her face. Legi, I am educated. I got my jobs. I am into business. I'm into charities, and in those, but time mom time I didn't start the charity yet. Why? Ndeysaan. I had so much that I could offer to my parents at that point, and my small family. And, it was important to me that I worked so hard to make sure ne mom deluna back to my dad. And that was good. That was a good move. Ndeysaan. All right. Let's take this little break and I will show you something. Okay. Let me show you. You have a son, an adopted son, right? Hmm. You do. And how Yeah. did that come about? How did that come about? How did son? Because a lot of people thought even the kukusa domla, but apparently that's an adopted son. So Abdullah is my firstborn, like small sister moko jur, small sister dafa ganyu like over 18 years ago or so. And so Mubai, ñetti dom si gannaaw. So dom yo, no, Abdullah is the eldest, and you know he, then they want to so jurute dom hejna danko adopt, the connection is different, but with him he's like my first born. You're gonna Like have to cry. You're gonna have he's to cry. every The Malanga tissue. but I know Abdullah is your everything. From 2 years ago, I connected with Abdullah because this interview was supposed to happen 2 years ago. Now, this is what yeah. Abdullah have to say about you. Tedinga Joy Basona. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mala Ablay. Man maa ngi tudda Ablay Badji. Man ami suma yaay la. Suma yaay la yaay bu baax. Lu ma am pour wax si ami moom definitely dafa bari. To be honest, waaye dinaa ko summarize. Ami baayam bi mun naa wax ne si famille am bi la ko starté. Bi gisee te nit ñi di wax ami danga gis ne famille bi foofu la starté. Ami lum taawal famille am bi definitely bari na. Man personally li ngay gis ni depuis bu ma lusee suma yaay nearly 14 to 15 years léegi si onda ami laa nekka. Danga gis ne ñun with all that, although ñàkk nañ suñu yaay waaye to be honest mun na la wone ñàkkuñ yaay because ami mu ñu taxawal te nekkoon nañu rek fii c'est big family. Family bi yëpp si onda ami la nekka. Wole rakaam yi magaam yi seen famille bi yëpp moom moo leen amee fii nii. Képp ku feebar ami la, ku jànga dem school ami la, nga war a lekka fii ami la. So definitely ñun famille bi moom fii moom lu ñu munal kenn ñun munuñ koo fay xanaa ñun ñaanal ko rek. ñun loolu rek lañ mun a def fu nekka ni because fii danga gis ne ami lu ñu munal fii nii ñun duñ mun a wane am nañ everything waaye to be honest si famille bi fii képp ku soxla dara xanaa su dee ami munu ko de waaye su ko munee dina ko def, to be honest. Te baayam bi amul ci famille bi rek dafa dem outside. ñun yëpp gis nañ charity yu moo joxe. Charity yooyu yëpp fii la ko starté because xam naa ñu ne charity begins at home. soo ko mëntee def sa kër foo ko mënee di nga mën a am dat tifin ne pour nga def ko outside waaye soo gisee mu ngi koo def outside fii la ko starté. Definitely ami daal ñun munuñ koo fay
fii famille bi daal ñun sant nañ yàlla to be honest ñun daal ñu ngi ko ñaanal yes loolu rek lañ mën a def fu mu nekk nii to be honest yaa Ami xoolal charity Ami rek lu moo def nii rek man mostly dama dee àndaa moom Ami dama gis ne nit la ku nga xamante ne du dee bugg a nit mu gis like yaa ngi soona te mu xam ne moom mun na laa jàppale su ko munee def rek dangaa gis ne dafa make sure ne moom tamit mu def si dara loolu moom dama ko dee bàyyeel si moom du dee du mun a xam nga du mun a satisfy everybody waaye dangaa gis ne daf di mun a try moom lu munti def mu gis ne ah kii dëgg-dëgg dafa bugg a ndimbal nag moom tamit mu play si part tamit mu xool ne kooku tamit am na impact si life am Ami daal just to cut it short rek lu ma wax si moom definitely dafa bëri lu ñoo def mooy ne dañ koo ñaanal rek fan bu gudda ak wér bu yaram yaa yàlla na ko yàlla jàppale si lu moo def nii yëpp yaa maa ngi leen a jërëm yéen yëpp man thank you so much yaa waaw Ami dégg nga loolu Ami dégg nga loolu dégg naa ko. sa doom waxoon naa la ne tey duma bàyyi fi dara du She's seera waxoon naa la dara du seera te waxoon naa la nga indi tissu indiwuloo tissu man indi naa suma bos yow indiwuloo sa bos I know. so that is for my son and li tax ma play ko sax gën koo play daf si waye fi jànga te yow jànga moo taxoon sax lu bari dal la why is education very important to you Ami why is it we know education is important but why is it very important because moo wax na foofu mu ne ku jànga yow la and yow da nga yàggaa ji responsibility your sister died suñ génnee 17 or 18 or 14 15 years away from your age da nga jëloon responsibility at a very young age why is education very important to you Education dafa important trop ba pare bu ma nekkoon primary school tamit na mu ngi demati de allo Ami yaa ma dégga Ami oh mu ngi breakout xam naa Ami dina ñëwaat baalal lañu rek ndeysaan kooku Abdoulaye la mooy doomi Ami gis ngeen ko ñëw na mu wax yu rafet xam naa ne léegi tey Ami ñëwaat hello Ami are you there Ami ok ñu jël tuuti break rek foofu noonu ba Ami dellusiwaat rek xam naa mu ngi still struggle with network comme ni ma ko waxee rek Alia yéen mbokk yéen mi seetaan kii ñu leen indil tey si Elite Media mooy Amie Jarjue nekk ku nga xam ne ñëpp xam nañ ko lan lañ ko li ko nit ñi gën a xamee nag ci Angleterre balaa ñu egsi fii nga xam ne moom la ko Gambie yëpp Angleterre xamee di charity bi mu nekk mooy di décorate hall yi ki fi am xew moo la daan décorate al Ami dellusiwaat na waaw Ami jeexalil foofu si jànga lan moo tax jànga important on ci yow nga make sure ne xale yëpp dañ jànga yow it danga jànga why was it very important to you jànga foog naa ñun ñëpp dinañ d'accord ne suñ teachers yi in school they were very good to a level bi nga xamante ne suñ recognize xale bi nga xamante ne xam nga am na something daal si jànga they were prepared to empower us and teach us what education is all about and the importance of education te yaa ngi seetaan di dégg nit ñi kele mu ngi nekk teacher keneen mu ngi xam nga man moom dafa meloon ni I was so determined to become somebody and I knew that tamit I couldn't have been the person that I wanted to be su fekkee ne awma di education so foog naa daal it lu war a happen la daal man noonu laa ko basee daal it was something li nga xamante ne education was everything to me but the reason behind it I cannot put a finger on it to say definitely lii moo taxoon ma I was so focused then what ma into trouble but I know I wanted to be somebody
and amoon naa teachers yi nga xamante ne tamit they had so much belief in me to a certain degree ñu ma doon push di ma wax ne ma ne xam nga you need to focus on your education xam nga you're doing good ak yooyu noonu so that kept me going, yeah. Okay. Hello? Then supports in education. So seeing those friends of mine also, being empowered to be educated kind of also pushed me, to want to become educated, So, it was bu ma demee ba gis jàngal lim ma munal loolu moo tax it was important to me to do everything to ensure that everyone within my family lu ma mun rek dinaa ko def si jànga ahankay léegi ñu ñëw ci kii nga xam ne ma indiwaat ko mu am lu tuuti li mu wax ci yow celebrate la moom it. asalaamaaleykum Fatmata naka nga def maa ngi laa nuyu di nuyu ñi seetaan ñëpp Fatmata tey ci ki ma laaj sawar naa cee wax torop di Amie Jarjue Mambure borom xoli or bi bugga na ñëpp respect na familleem bugga na familleem bugga na ay xaritam bugga na ay mbokkam ñu ne suñ ne diw baax na dañoo laajte ndax mbokkam ya ko wax Amie yaayam gërëm ne ko ay magam gërëm nañ ko ñëpp gërëm nañ ko wax digga yàlla man nag maag Amie démb la balaa tey xamal naa ko jikkoom biir biteem xamal naa ko lu baree bare waaye Amie lu ma ko xamal moo nekka Amie alalam boolewu ko kenn Amie mun naa am benn joxe ko toog Amie xolam yaatu na dama koy xool bam yàgga ne ko Amie wéruloo Amie mun naa am benn maye ko toog Amie Jarjue bugga na yéene na ñëpp jaama Amie bugga na réewam Amie yéene na ñëpp jaama Amie su gisee nit soona sax su gisee nit di soona sax Amie daf koo fiil dafa mel ni tey mu jël soxla boobu faj ko Amie mooy façon nit boobu noonu Amie yenn saa yi dañoo ànd bam yàgga dama koo xoole yëngal suma boppa bi te xam na tey lim mun man suma boppa man munuma ko Amie mun naa am benn joxe ko toog understand nga Amie xolam yaatu na torop Fatmata munuma wax Amie naka la Amie Jarjue mel man suma boppa daf ma éem nit koo xamante ne tey bugut kenn am naxar bugut kenn am problème Amie tey bu sañoon tey ñëpp dañoo nekk ci jaama Amie Jarjue dama laa ñaanal duma la gërëm mukk waaye dama laa ñaanal yaa xam li nga bëgg yal na la ko yàlla defal Jarjue Mambure yaa xam li nekk ci sa xol bii nii yal na la ko yàlla defal Amie Jarjue yaa xam li nekk sa xol bi yal na la ko yàlla defal yàlla nga egga fu kawe sa njorta yàlla defal la jaama may lu gudd fan ak wér li ngay def ci sa njaboot di ko def ci sa yaay yàlla na la ko sa doom fay ci darajaay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi laa ñaanal nag ñaari xaas yaa xam li nekk ci sa biir xol yal na la ko yàlla defal waaw ci barke salaatul fatiha jigéen ñi nga jàppale xale yi nga jàppale yal na leen yàlla yow tamit yal na la yàlla jàppale nga gën leen a jàppale loolu laa ñaanal Jarjue Mambure waaw tey moom kontaan naa torop wax ci yow ndax li ma wax ni yépp am na yu bari yoo xam ne bàyyi naa ko ci ginnaaw sax xëy na tey dama kontaan lii laa mun a wax waaye tey su ma doon fàttaliku tey di wax tey foog naa dinaa def vidéo boo xamante ne dina ëppa 7 hours wala 12 waaw comme li ma doon wax rek tey su ma doon wax ci yow Amie vidéo bi dafa gàtta dinaa wax ci yow tey bu ëllëg te dina am loo xam ne dinaa ko desal ndax ni nga mel la waaye nag yàlla xam na yow xam nga man xam naa du ñuy wax yépp waaye xam naa man fi ma taxaw man may mun a xam naa ko yal na la yàlla fay kontaan naa hello Amie ndeysaan network bi dematina foofu kooku muy doomi ndey Amie Jarjue di xariti Amie Jarjue
ori gars yi ñu ngi koy tooñee ne mooy one nose friend am ndeysaan gis ngeen ko foofu noonu mu wax kàddu yi rafet jëmale ko ci Amie Jarjue ñu kontaan ci lool ndeysaan kooku xaritam la mu wax lu baree baree sax Amie gis nga loolu de sa xarit sa doomu ndey dégg nga ko foofu ah jooyal Famata naam ndeysaan lu mu wax loolu la démb la woon di tey am na few people ñi nga xamante ne ñooñu suñu waxee si man rek they know me very well and Maimuna is one of them. The first lady is one of them. am na suma benn doomi ndey ku ñoo wax Nene Mbub, she's one of them. am na suma beneen doomi ndey ku ñoo wax Kumba Konjira, they are one of them. These 4 people, this is my life. If they tell you anything about me, like, they know me very well. Maimuna, fu sori laa jóge ak moom jaar naa moom fu bari, man ak moom ci time boobu maa ngi dem school xaga wax ma ci wax bi ne def naa hairdressing sax ndeysaan pour bugg a tekki rek everything laa def naa ba def woyi dama dem ba dugga si baan di woyi man mi Amie Jarjue mi Amie tey di nga woyi am nga problème nag fan mata kooka rek nga toog si plateforme bi ma ne Anna Sarr mu ne mu ngi xob ne sa first lady bi ndax defal na la benn li fi naka la tuddaati benn vidéo Anna loolu naa la bàyyi ci kumpa bi man may contrôle affaire si fii vidéo first lady bi sama ko teg bi ko teg léegi dama bàyyi ba ñëpp nelaw ma teg ko parce que yéen xam naa ne boobu ma xaar ndeysaan ñoom Anna Sarr ñëpp a ngi la ziar di la seet di la wish happy birthday sa nit ñu baax ñi yëpp ñu ngi fii di la seetaan hankay Jamba Fari mu ngi si biir Aji Tarawale mu ngi si biir kër gi yaa mu fay moom mu ngi bind rek macha allah nga am Binta Touré Koma moom tamit mu ngi binda Njaga Seka Yunus Crystal ñëpp a ngi binda ndeysaan ñëpp a ngi binda ñëpp a ngi laa wish happy birthday Amie tey bés bi yaa ko waral lii. Thank you guys, thank you so much. Thank you for making my birthday special. Maimuna ndeysaan bu ma ko xam ñun ñëpp ñu ngi yongoon tamit boobu maa ngi dem school Sinthiou Balia wax naa la guardian yu ma am si biir Gambia sakanoon nañ torop so ma end up in Sinthiou Balia nag masha Allah ñun ñëpp ñu ngi yong I came to know her. Wow. jaar nañ si yu bari man ak moom ñoo doon di dem di later di xam nga di hustle foo ma gis nga ko foo ko gis nga ma mujjante dañu daan wax ne suñ twin si koñ bi ndeysaan suñ demaa nag ay buswa yi nekk time boobu noonu xam nga ndeysaan ñu ngi nekk xale nag jóge si famille boo xamante ne macha allah ñàkkuñ luñ lekk waaye tamit affaire bi baax li fi nu toon daal understand nga métti woon na waaye ñu détermine nag di hustle nag ndeysaan dañoo ànd di dugg si kër yi di leeta jigéen yi seen biir kër yi pour ñu mun a am rek Fatmata kay waaye Amie déglul de man fii lii waxuma ko gars yi ñoo ko vote te ay doomi ndey ñoo ko vote Anna Sarr la Ibrahima Diawo Yaamu Fay Rohi Ngom man ku ma fekk ci suuf rek naa la tudda Tida Diallo Marie Gomez am nga 6 nit ñun Amie Bella ñëw na léegi moom tam wax na ko ñu ne nga woy 7 nit ñi ñoo ko wax waxuma ko commentaire nit ñu ne nga woy du ma woy de tey su ma woyee ma dee gars yi ñi ma la xam ñi yëpp ñu ne soo woyutee ma stop live bi so Amie kon woyal Amie loolu daal woy ñaan naa leen ngir yàlla ay bu leen network bi dina switch off de no baat ba dem na léegi ñaan naa leen rek ne leen ñaan Amie mosal tuuti wax ñu loo doon woy Amie mosal tuuti parce que bëgg naa dégg Amie yow loo fi woy foo tojoon ak sa woy so ok maa ngi bokkoon ci benn band bu tudda Halima Ji
Waaw. Ali haji awa ha ban bi nak Ala man sar dafa bu fa ne wuyu nekkoon. joola. Ala sar bu ne nga war ñu sa cosaan mu ne nga def wuyu joola. Ñëwal. No, Waaw. no, bye guy, ñaanal ma guy ñu balal ma rek. Bii Ami man suma ah boppa bugguma programme bi mu stop Adam Jammeh ñëw na keneen tam ñu Ami am nga 10 minutes ñu na nga woy Ami masalal gars yi tuuti waaye Ami dafa ñu rusloo waaye Ami hay first lady bi sax send ma message mu ne let her sing Ami nag woyal sa first lady bi mu ne nga sing no, ñaanal ma guy because ma woyee rek network. mane Ami xanaa doo ñu rusloo ñi ña dambel sax mu ne nga woy ah doo ñu rusloo xanaa kay yéen ñi seetaan kooku ni ma ko waxee woon rek ndeysaan mane Fatim Badji sax suma lady Diana bi Fatim Badji mu ne nga woy first lady bi mu ngi nii mu ne nga woy ah ati ku rusloo mu ne nga woy No, lii dina humba lii suma woyee rek du baax. Okay, how am I try? That I can try and remember one of our songs that yes we used to sing in the band, right? yes Okay. From the frying pan into the fire, God mind you, so men will just fool ya. They will get what they want and they will dump you out just like a waste product. Butterfly, you got change your lifestyle. I can see you enjoy playing a game. And I can see you enjoy playing a card. But you can get out there and do some work. Respect your body, girl. Baby girl, you need to put your legs together, but perhaps you don't know. Men will take it when you give them, but all they want is a good woman. You need to learn how to respect to men, but maybe you don't know what to say. I'll teach you a little what to use. Say no. Say no. And it's just one of those bad memories, no we are all clapping for you Ami li yëpp nga def I think one of my favorite one was that's another song called Waji si jamba si Waji la fi pugon mom la fi no bon mom la fi senon Waji kunyu moje Waji jamla digo nama ote yo digo nama keri on de kala mu amon ci lam bagon ci man la won way fuñu muje Waji cham. So it's one of those people you got to anger. They want like everything. Fuck they forget you all. Ami xaaral waa Ami jamono boobu foo leen tojoon yéen ci digg dëkk bi lañ tojoon. soo pare nga riit sa comments yi ñëpp ak laa tàccul non Ami def nga Ami def nga non kontaan naa torop xam ngeen ne comme ni ma ko dee waxee rek Elite Media suñ indee gan rek ndeysaan lu màgg rek lañ fay am lu neex rek ngeen fay am What naa la Ami reena bay jooy Ami oh fi mu nekk nii nag ndeysaan network bi mu ngi bëgg a jaamu tuuti waaye su ko neexee sax mu jaamuñu tuuti because ñun dégg nañ Ami woy na rek fii toj na fii neex na bilaay jërëjëf Yaamu Fay jërëjëf kay lii neex na dégg Amie Jarjue woy yu neex yooyu noonu fi mu nekk nag ñu bàyyi Ami ñu waat rek ñu daal di dugg ci waxtaan bi si kanam tuuti because am nañ surprises yu bëree bëri ndeysaan am na commencé seen message suma NCP seen ma message dama ma bàyyi Amie Jarjue si jaamam duma ko bàyyi ñi ña dambel ñi ña duma bàyyi Ami ndeysaan maa ngi jooy sax kay lii neex na ba bugg a dee
comme lim ko waxee rek ndeysaan yëpp mu ne ci struggle bi la woon ci struggle am la woon li yëpp pour bëgg a tekki la woon liggéey na fi kawar woy na jaay na ci jaay na mata xam nga am na dëkk na kër yu baree waaye xool leen tey fan la mujjee fi mu jaar de man gëm naa ne am na ñu baree buñ fa jaaroon tey duñ egsi sax fuñ egsi nii waaye ku mel ni moom tey mu ngay jox ñu bari courage ku mel ni moom tey toogaayam fii tey waxtaan bi mu fi waxtaan ak ñun loolu dafa tax sax boo nekkee xaleel jaar ci yoon bi mu jaar nii boo bëggoon a dënga sax boo bëggoon a juum sax boo déglul façon bu mel ni sax doo juum doo dënga wallahi Ami man nag tey laa la gën a respectoon naa la nag waaye yokka naa ko xam nga léegi-léegi nit ki sax di nga gis muy liggéeyee na façon ngi liggéey yi danga koo xool rek naw ko ci liggéeyam ñun a lot of us maybe xamuñ ne this was the story behind your success because you are a very strong and successful woman right now xamuñ woon ne sax wax dëgg fa neex yàlla xëy na am nga jaar yi yëpp jaar nga fa jërëjëf Fatou Badji yaa ngi si biir Fatou tax ngeen ma woyloo fi Ami man Ami na dellusiwaat ma laaj ko Ami li ma la bëgg a laaj mooy Ami ci dëgg Ami yow ñan ñoo daan jënd sa woyi Ami because man jamono boobu su ma fa nekkoon damaa jënd sa woyi di ko maye for free Ami toju leen fen laa wax yéen non li garaaw na non Ami ëllëg dañ laa TikTok man dama laa TikTok ëllëg parale so hay ana saa sama def laa TikTok ëllëg yow parale sa gars yi ñu fi def yow yaa ma dugal si problème nag la dugal si lu nekk kay jërëjëf waaye léegi Ami ñun ñu ñëwaat ci waxtaan bi tuuti rek tey moom pour bégal la so time bi yëpp am nañ ko pour gars yi tey waxoon naa la li Ami tey boo fi toogee li la fee ekkati du yomba parce que nit ñi dañ la bëgg a célébrer kay léegi Ami naka fan xam nga wax nañ lu bari si sa xale yaa naka nga fan la eggee si sa mag yaa ba nga ñëw ba egg si England fii loolu lañ bëgg a xam commencé ñu ko Gambie si sa mag yaa ba bi nga egg si Angleterre fii naka nga fi egsee wow so after anyway it was still a ride you know mooy bu ma jeexalee vocational school bi ndeysaan nga tuddee naa la fii ñeneenti nit nag ñeneenti nit ñooñu moo nekk Maymuna first lady Fatmata Bah Barrow mu nekk suma beneen doomi ndey nag ki nga xamante ne kooku ndeysaan I was homeless for the second time when I was buma demee ba mag obviously you know and that's because mooy bu ma doon def suma vocational school bi you know suma guardian bi fu ma nekkoon suma papa tamit kooku noonu lañ tuddee suma papa so suma papa mu yegee loolu noonu nag affaire bi commencé at that time so anyway lu ma def mooy school bu ma doon di dem suma xarit boobu noonu neene mbuum buñ ma génnee si suma guardian boobu noonu kooku moo ma jël teg ma si këram bi seen kër ñoom tamit ndeysaan moom amoon na jëkkër sax jëkkëram police la woon ndeysaan ñu dekoon nag taal ak cabinet waaye ndeysaan xale bu jigéen bi si school bi rek laa xamante moom nag ñu click mu jël ma mu ne ma ne ñëwal nga dëkk fii mu yóbbu ma ba si këram ma dëkk fa taal ak cabinet foofu nga xamee ne nit ñu baax ñi am nañ de mu ngi am ñaari doom ak kooku ndeysaan di def moom tamit jëkkëram su demee night duty man ak moom ñu fanaan si lal bi ndeysaan xale yi fanaan si suuf bés bu jëkkëram nekkee foofu noonu si kawi soofa lay fanaan ndeysaan waaye still moo gënoon fanaan ci mbedda waaw kay she is also somebody ki nga xamante ne la duma ko musa faate si suma life bi ñu koy nuyu ndeysaan kon foofu la te moom nag moom moo tax ma xamante ñoom Fax Touré ak sister Fax Touré bi ne woon nekk suma xarit you know ñoom moom fu doon di luwaas mooy gannaaw mu doon di luwaas yi gannaaw yi kër ñoom Fax Touré nag foofu la fu connection boobu moo indi suma diggante Fax Touré to this level you know that's beautiful léegi fi mu nekk léegi ma buñ jeexalee moom ñu jeexal school boobu then I went on attachment to National Drug Squad ñu ñoo nekkoon the first people the first member of staff at
at Drug Squad. You know, it was me, Bintu Dumbuya, Bunsane was then our boss. Then I'm on 3 girls and just Bun. You know, ñu ñoo beloved National Drug Squad. Be yàlla def warsak ñëw feeñu ma xam nga si dimbale nit rek. You know, kooku ñëw gis ne xam nga, you know, comme xam nga nit ki rek si looy def nanga ko yóbbu ak humbleness ak client si xam nga boromam nag jox ma employment mu indi ma fii on training. You know, loolu moo ma indi UK fii nii. You know, yàlla def nag xam nga ma setu. You know, it was tough as well. Xam nga yaa ngi ñëw xam nga, you know, it wasn't easy tamit foofu noonu because kooku tamit ku ma indi si fu ma dëkkoon moom tamit amoon na jabar. So mu am jabar, you know, why I was very young and pretty mu buga xam nga, you know, am pro ak jabaram te, you know, nekkutoon koo xamante ne daal if you can leave your wife for somebody else, then you would leave me for somebody else. You know, that's the fact. So I have to sacrifice my life to leave that house with no paper, no nothing, no hope. Xam nga ma génn fa. You know, that landed me into, you know, being in the middle of nowhere. You know, and life has to start from scratch again. You know, and yeah, it wasn't a smooth ride as well in England. Why I got there, you know, te fii tamit stop ma dara man maa daan liggéey ba bési Tobaski dama liggéey may liggéey ba bési Korité dama liggéey. Mu am suma benn challenge Moustapha Cissé mu naan ma Amie ndeysaan network bi jaamooti nañu waaye network bi dinañ ko won tey ne daal ñu ñoo Amie la tey waaw Moustapha waaw dama dëggal booba Moustapha xool ma benn bés mu ne ma ne liggéey mu ne ma ne England fii ñun liggéey nañ ba sooda mu ne ma ne waajal liggéey mu ne ma ne Amie liggéey rek Amie si 2 years boobu noonu maa ngi ñëw England, you know, dama ñëw rek xam nga determined because xam naa lu ma bàyyi si gannaaw. Wow. Xam naa lu ma bàyyi si gannaaw. My mom was my priority. So ma toppa rek di liggéey ndeysaan. Jël kayiti jàmbur di ko liggéeyee. You know, be yàlla def jàmm nag, you know, opportunity war a settle with my papers. You know, and I never stopped. I was still furthering my education and still focusing into what I'm only giving my different feedback. Royal Mail Warehouse, I def nako. Royal Farin, I def nako. No, I'm that guy. Fofla xamé njaga nak njaga séka wo nga wax nak. Waaw njaga waaw. Njaga fofla ko xamé. Foofu laa xamee njaga foofu laa xamee benn jaxa ku ñoo wax FC mu ngi America léegi ñun ñëpp ñoo doon liggéey house boobu noonu li Royal Farin waaye you know nit ki looy def pour nga dunda as long as sàcculoo rek you are fine as long as defloo leneen lu bon rek you are fine you know loolu laa dee wax bul ever am gàcce pour def li lay tax mu yàlla ubbil la bunti teeki you know you just have to go for it. So yeah, I didn't stop. I just kept on going, you know. Then I just went to uni, you know, in 2004. You know, then I got into care. You know, I had a very, you know, people surrounding me were very, very good. I had so many people, they were willing to help me in life, and I'll always remember them, you know. So I got into care. You know, through a girl called Raki Silla, you know, mom mungi Birmingham right now, Raki Silla, you know, Amie Jarjue fekk mom mako done later, dama ko done later because depuis bu ma ñëwé even bu ma ñëwé fi ma ngi doon di liggéey waaye suma later bi bàyyiwuma ko woon maa ngi doon di later di def makeup di defar boppa jigéen yu bari Birmingham in those days maa doon defar seen boppa yi di defar seen makeup suñu wasine loolu yëpp def naa ko ci dëkk bi understand nga
Wow. So I guess the rakisila sibir raba bobu nono madiko later, you know, sibir watan then mune mane am not dena agency malaj ko affaire care mulaj refer to that agency hamga selfless be buga de madam defas ma training mungi to the vision employment madam defas ma training must start care in 2004. Non la then stop ma, you know, I just kept on going, did my, you know, level 2, did my level 3, and then I did, you know, Madam Uni, my first my degree in leadership and management in health and social care. You know, in 2013, I graduated in 2011 in uni. Then I was, you know, promoted to a deputy, and then I became a manager in 2012, 13, you know, within care. So I became a care manager, you know, so the Madan managed care homes at you know. So within that gap, it became too much because, like, I had a young family, and distraction was constant. Home. Then issues happen at work. As a manager, you got to go and sort out. Someone calls in sick 30 minutes before their shift. You have to try and cover it. You have to go and do it yourself until you can cover the shift. So small young, it became too much. And I thought, you know, I have to do something, you know, to kind of at least give my family some time. You know, then I start researching. So I guess through that, you know, managing the service system in Yungdon did have activities with clients. Then at work, I introduced this program called Come Dine With Me. Come, you know, the same Come Dine With Me. So I introduced to our clients. I was then a manager. So Luma Don Didef, we were just empowering the clients to cook for themselves. You know, I manage homes with young adults, they have disabilities, autism, mental health, you name it, you know. Why? So it was basically, it was promoting their independence and empowering them to upgrade their skills in order to live independent. So Come Dine With Me is a way of maintaining connection between themselves and their family. So ma introduce ko mu ñëw nekk programme bi nga xamante ne the entire company bi xam nga the director fell in love with it. Then you start di ko def across the board. So then encourage clients yi ñoom ñooy dem ñu select seen own meal ñu toog waxtaan ñoomi neen because homes yi ma dee manage young adults la waaye da nga gis ne a group ñoo dee léegi nga am 4 fii nii 5 fële or you know like so da nga gis ne dañoo toog ñu create seen meal. Then they will go and do their own shopping. They will come with the staff support. Ñu tooga seen own tooga waaye they would write letters to their family to say we are inviting you